Imagina un campo de batalla romano. El suelo tiembla con el avance de las legiones, escudos encajados y jabalinas alzadas, pero falta algo. No hay filas de arqueros lanzando flechas al cielo. Por el ejército más poderoso del mundo antiguo evitaría, una de las armas más antiguas y extendidas de la guerra. De verdad los romanos no usaban arqueros. En realidad la verdad es más compleja. Desde los primeros días del reino romano, pasando por los siglos de la república, y hasta llegar al vasto imperio. El papel del arco en la guerra romana fue cambiando. A veces limitado, a veces decisivo, y en el imperio tardío mucho más prominente que antes. En este video recorremos esa evolución. ¿Quiénes eran los arqueros de Roma? ¿Qué armas utilizaban? ¿Cómo se desplegaban y por qué el arco pasó gradualmente de los márgenes a ocupar un lugar significativo en la práctica militar romana? Las primeras fases de la historia romana, el periodo semilegendario de la monarquía y la república temprana, ofrecen pocas pruebas directas de la presencia de arqueros en los ejércitos romanos. Sin embargo, sabemos que los etruscos vecinos, que influyeron profundamente en la cultura romana primitiva, eran arqueros hábiles y utilizaban el arco tanto en la casa como en la guerra. Es probable que los romanos absorbieran algunas prácticas militares etruscas, incluida la arquería en sus ecos formativos. Por ejemplo, el arco estaba asociado con deidades como Apolo y Diana, lo que sugiere que la arquería no era desconocida en la sociedad romana temprana. A pesar de esta influencia, la arquería no se convirtió en una parte destacada de las tácticas de batalla romanas tempranas. La guerra de la República Temprana y Media, aproximadamente entre los siglos V y 3 C, se centraba en la infantería pesada y el combate cuerpo a cuerpo. Los ciudadanos romanos se organizaban primero como lanceros al estilo haplético, probablemente inspirados por las colonias griegas del sur de Italia. Y más tarde la famosa formación legionaria con la espada gladius y la jabalina pilum. Los escaramuzadores ligeros llamados velites llevaban jabalinas y a veces hondas, pero notablemente no arcos. En este periodo, relativamente pocos alicos eran expertos con el arco, por lo que Roma no podía contar con grandes levas de arqueros nativos. En su lugar, cuando se necesitaba apoyo a distancia, los romanos dependían de comunidades aliadas famosas por la guerra de hostigamiento. Las islas Baleares proporcionaban honduros y otros pueblos itálicos aportaban lanceros ligeros. Los arqueros, si estaban presentes, eran raros y por lo general auxiliares aliados o pueblos de territorios conquistados. Los auxiliares servían a Roma a cambio de paga y de la promesa de ciudadanía al finalizar su servicio. Las actitudes culturales también pudieron influir en esta temprana falta de énfasis en la arquería. Al igual que los griegos, los romanos tempranos glorificaban el combate cuerpo. Lanzar proyectiles desde lejos se consideraba a veces menos honorable que enfrentarse al enemigo con espada o lanza. El historiador militar romano Vigicio, escribiendo en el siglo IV d.C., señaló que los legionarios al lanzar sus pila antes de la carga, parecen suplir el papel de los arqueros, debilitando al enemigo a corta distancia. Esto sugiere que los romanos sentían que su método hacía innecesarios a los arqueros dedicados. Vigicio también criticó la eficacia de los arqueros de infantería ligeramente armados, pregonando retóricamente que podía esperarse un arquero sin coraza en el casco, que no podía sostener al mismo tiempo el arco y el escudo. En resumen, el sistema militar y el ethos romano temprano daban poco espacio para los arqueros, más allá de algunos auxiliares extranjeros ocasionales. A medida que la república se expandió en los siglos medios y tardíos sí, los romanos se enfrentaron cada vez más enemigos que hacían un uso eficaz de la arquería.
En respuesta, los ejércitos romanos comenzaron a incorporar más arqueros aliados y mercenarios. Durante el siglo II a.C. en las guerras contra los reinos helenísticos griegos, los generales romanos contrataron arqueros especializados, en particular decreto y de otras regiones famosas por la arquería. Los cretenses eran arqueros mercenarios muy reputados. Ejércitos como el Romano, que carecían de abundantes arqueros nativos, utilizaron extensamente a estos cretenses. Para la época de las reformas militares de Cayo Mario, alrededor del 107 a.c., los arqueros cretenses servían regularmente junto a las legiones romanas. Las reformas de Mario abolirían a los antiguos velites, lo que obligó a Roma a externalizar el apoyo de proyectiles ligeros a tropas no legionarias. Arqueros mercenarios de Creta, Numidia y otras regiones llenaron este vacío en los ejércitos republicanos tardíos. Un ejemplo proviene de las campañas de Julio César a mediados del siglo I.A. C. César utilizó arqueros aliados, especialmente cretenses, para reforzar sus fuerzas principalmente de infantería. Generalmente empleaba estos arqueros en un papel de apoyo y defensivo, por ejemplo, para proteger los flancos de sus legiones o para defenderse de cargas de caballería enemiga. Mientras tanto, durante la guerra civil de César contra Pompeo, el bando pompeiano reunió un gran contingente de arqueros. En la decisiva batalla de Farsalia en el 48 a.d., Pompeo desplegó miles de arqueros, en su mayoría reclutados en el Mediterráneo oriental. Estos arqueros cubrieron a las tropas de César con flechas, lo que demuestra que a finales de la República los arqueros podían desempeñar un papel significativo en el campo de batalla, aunque en ese caso César salió victorioso. Aún así, debe enfatizar que las unidades de arqueros romanos en la República eran improvisadas y extranjeras. No existen compañías de arqueros legionarios compuestas por ciudadanos romanos. Los arqueros casi siempre eran auxiliares o mercenarios al servicio de Roma. En el 53 a.C., Marco Licinio Craso invadió Partia y sufrió un desastre en Caras en gran parte debido a las salidas de arqueros a caballo pardos. La falta de arqueros y caballería romana en esa batalla condujo a una de las derrotas más mortales de Roma. Esta llamada de atención puso de relieve la vulnerabilidad romana frente al fuego de flechas. Tras Caras, los líderes romanos comprendieron que debían adaptarse. Desde ese momento, el ejército romano comenzó a incorporar más arqueros en sus filas. Para el final de la República, los arqueros se habían convertido en un elemento habitual de los ejércitos romanos, aunque todavía principalmente como unidades auxiliares reclutadas en culturas con tradición arquera. Con el establecimiento del sistema imperial bio Augusto en el 27 a.C., legó una organización más formal de las fuerzas auxiliares. Los auxiliares se convirtieron en el cuerpo permanente de no ciudadanos que apoyaba a las legiones. Y entre ellos había numerosas unidades dedicadas de arqueros llamadas Sagittarii. Durante el Alto Imperio de los siglos I y II c. Los ejércitos romanos en las provincias contaban con regimientos especializados de arqueros tanto de infantería como de caballería. De hecho, aproximadamente 2/3 de los arqueros imperiales eran de infantería y un tercio montados, lo que refleja la importancia continua de ambos tipos. Muchas de estas unidades se reclutaron originalmente en las provincias orientales, donde las tradiciones de arquería eran fuertes. Creta siguió aportando algunos arqueros, pero a medida que el imperio crecía. Siria, Anatolia, Tracia y otras regiones orientales se convirtieron en las principales zonas de reclutamiento. A mediados del siglo II, un recuento encontró 32 unidades auxiliares tituladas Sagittarii en el Ejército Romano, de las cuales solo una era cretense mientras que la gran mayoría eran sirias o de pueblos vecinos del Oriente.
Esto subraya que el arquero romano típico de la era imperial solía ser un especialista sirio palestino y oriental al servicio de Roma. Los legionarios romanos ciudadanos en general seguían siendo infantes paisados con espada y pilum no arqueros. El arma estándar de los arqueros romanos en la época imperial era el arco compuesto recurvo. Este arco, hecho de capas de madera, cuerno y tendón era compacto pero muy potente. Los arcos compuestos se originaron entre los pueblos, nómadas de las estepas orientales, y los romanos los adoptaron con entusiasmo para sus arqueros. La arqueología confirma que los arcos compuestos romanos se fabricaron y utilizaron incluso en provincias lejanas como Britannia. A pesar de que el clima húmedo británico no era ideal para los arcos de cuerno y tendón, los romanos encontraron formas de mantenerlos, como el uso de fundas protectoras para mantenerlos secos. Láminas de hueso procedentes de arcos compuestos se han encontrado en muchos yacimientos militares romanos en Europa y el cercano Oriente, lo que da fe de su amplio uso. Los arqueros romanos solían llevar armaduras ligeras o medias. Relieves conservados, como la columna de Traiano en Roma, muestran a los arqueros romanos con una mezcla de equipamiento. Algunos llevan armadura de escamas y cascos generalmente cónicos o puntiagudos de estilo oriental. Los estudiosos identifican a los arqueros representados en la columna de Traiano, que conmemora las guerras dacias. Como sirios y otros levantinos al servicio de Roma, se los muestra con arcos compuestos, e incluso con túnicas de manga larga o pantalones, lo que los distingue de los legionarios italianos en el mismo monumento. Los escritores militares romanos también prestaron atención al diseño de las flechas. Se utilizaban diferentes puntos para distintos objetivos. Las flechas de hoja ancha causaban heridas graves enemigos sin armadura, por ejemplo, contra guerreros tribales. En cambio, las puntas estrechas de tipo bodkin se empleaban para penetrar armaduras al combatir, contra enemigos con cascos y cota de mela o armadura de escamas, como las tropas pesadas pardas o sassanidas. Esta flexibilidad táctica en la munición demuestra que los romanos comprendían bien los aspectos técnicos de la arquería. En batalla, los arqueros romanos imperiales se utilizaban como tropas de apoyo a las legiones. Una doctrina clave era debilitar o desorganizar al enemigo con fuego de proyectiles antes de la carga decisiva de la infantería. Los comandantes solían colocar a los arqueros de infantería justo detrás o intercalados entre la primera línea de infantería pesada, desde donde podían disparar por encima de las cabezas de los legionarios. Una táctica común consistía en situar a los arqueros a corta distancia detrás de la línea principal. Desde allí lanzaban una lluvia de flechas sobre el enemigo que avanzaba rompiendo sus formaciones y su moral. Para cuando el enemigo llegaba al combate cercano, lo ideal era que ya estuviera diezmado y vacilante por la tormenta de flechas. Bio Emperador Vespasiano, a finales del siglo ID. Sí. Que tenía amplia experiencia en la revuelta judía, los arqueros se utilizaron de manera proactiva. En el asedio de Jerusalén en el año 70 DC, los arqueros aseguraron las calles de la ciudad y fiaron a los defensores con fuego de cobertura mientras los legionarios avanzaban. Los relatos describen a los arqueros romanos controlando los extremos de las calles y descargando flechas sobre masas de rebeldes, un uso inusualmente agresivo de arqueros en combates urbanos a corta distancia. Estos ejemplos muestran que, en el Alto Imperio, los arqueros romanos podían ser tácticamente decisivos en ciertos escenarios.